Ինքը Երևանի գեղարվեստական թատրոնի ինստիտուտի դերասանական բաժնի մեջ ուսումը ստացած էր եւ Սանկտ Պետերբուրգի Յախոնդովի անվան ասմունքողների մրցույթին առաջին դեր գրաված էր։ Ինքը հայ տելե ռադիոյի մեջ ուրեմն որպես հաղորդավար շատոնց է աշխատի եւ Սողոմոն Ավետիսյան իր ամուսինին հետ ստեղծած են բարև հերոստաձրակիրը Գրական և մշակութային հոդվածներով ինքը շատ բարբերաթերթերու մեջ հանդես եկած է հոդվածներով և այս տարի Լոս Անջելեսի մեջ հիմնած է բարև մշակութային կենտրոն։ Հրամեցեք։ Լավ եք լսում ինձ, բարի երեկո։ Շատ շնորհակալ եմ այս հրավերի համար։ Ես սրանից ուղիղ մեկ ժամ առաջ ծրագիր էի կազմակերպել բարև հեռուստածրագրով, որը ամբողջ կենսագրության համար շատ շնորհակալ եմ, բայց բարև հեռուստածրագիրը 21 տարվա պատմություն ունի, որի համար շատ հպարտ եմ եւ որտեղ ձեզանից շատերը նաեւ հեռուստադիտողներն են եղել տարիներ շարունակ մեր եւ հրավիրել էին մի գիտնականի, որ այդ օրերին աշխատել է հենց Սպիտակի երկրաշարժի այդ ողբերգական պլատակներն են ուսումնասիրել որպես երկրաբան և հաղորդման ընթացքում անընդհատ ժողովուրդը ուզում է հաստատել, որ սա արհեստական երկրաշարժ էր, իսկ գիտնականը պնդում էր, որ արհեստական չէր, որ դա սովորական ահեղ երկրաշարժերի թվին է պատկանում, որոնց նման երկրաշարժեր նա ասում էր տարեկան ամենապակասը 8-ից 10 անգամ լինում է մոլորակի վրա, բայց նայած թե ինչպիսի խիտ բնակչությամբ տեղ էր դա պատահում։ Ես ամեն տարի երբ գնում եմ Հայաստան, լինում եմ Գյումրիում, դա իմ ամենասիրելի քաղաքներից մեկն է։ Աշխարհում այդպիսի գեղեցկություն շատ քիչ է գտնել, մանավանդ մինչև երկրաշարժը, ովքեր որ եղել են եւ տեսել են այս չնաշխարհիկ գեղեցիկ ճարտարապետությամբ արհեստների ու արվեստների իրոք այս հրաշք քաղաքը։ Հիմա երբ գնում եմ այնտեղ ահավոր գճված եմ վերադառնում, որովհետև ոչինչ չի փոխվում, կամ շատ քիչ բան է փոխվում, միայն մուտքի ճանապարհին ինչ-որ շենքեր են, որ ժամանակի սովետական միության հանրապետությունները որոշ կառուցեցին, որից հետո Գյումրին մատնվեց ամենակոպիտ բառով եթե ասեմ անտերության։ Իսկ ավելի շատ Գյումրին էր անհրաժեշտ, որ վերաշինվեր, մյուս քաղաքները փոքր են։ Եվ եթե ասենք Սպիտակում կարծեմ մոտ մի քանի հազար զոհ էր եղել, Գյումրին 20-ից ավել հազար զոհ տվեց։ Երբ մտնում ես այդ դոմիկների հատվածը, առաջին անգամ երբ եկա այնտեղ ուղղակի շոկի մեջ էի, եւ ինձ թվաց թե ես մի ինչ-որ գեղարվեստական ֆիլմ եմ նայում, ամենապակասը 15 թվի Եղեռնի մասին, որովհետեւ մարդկանց դեմքերը ես քիչ առաջ պատմում էի երկու ընկերներիս ու վիճակը ու իրենց հոգեբանությունը այնքան է ոտնահարվել ու փոխվել, որ այն հայ կանայք, որոնք գյումրեցի հայ կանայք, ինչպես ասացի, շատ հայտնի են եղել Հայաստանում, որ դրանք ամենամաքրասեր կանայք էին, նրանց գետինը հատակը պետք է փայլեր, խոհանոցը պետք է կատարյալ լիներ, լվացքը պետք է, չգիտեմ, պսպղուն լիներ, եթե փռվում էր, դու երբ մտնում ես այնտեղ կարծում ես կամ խեղաթյուրվել են այս կանայք կամ հոգեբուժարանից են նոր եկել, որտեղ նրանք հագնված չեն այլևս նորմալ եւ պատկերացրեք 30 տարի ապրել են մի տեղ, որտեղ դու քո տան կենթանուն անգամ չես թողնի ապրել Ամերիկայում, բայց այդ ժողովուրդը շարունակում է այդտեղ ապրել։ Սա ուղղակի մի այնպիսի հանցագործություն է եղել մեր կառավարությունների կողմից, որը տարել է այդ ժողովրդին հոգեբանական այնպիսի մի ցածրության, որը 5 սերունդ չի կարողանալու փոխել, հավատացնում եմ ձեզ։ Ես չկարողացա չխոսել, որտեղ գալիս եմ այս հաղորդումից ու հոգիս շատ ճնշված էր, նորից հիշեցի այդ ահավոր տեսարանը, որ ես տեսա, ու դրանք փողոցներ են, այդ դոմիկները այսպես փողոցներ են, մի ամբողջ հատված, աշխարհից կտրված, աշխարհից մոռացված, 2 սերունդ այդտեղ արդեն ծնվել է, եւ տեսել եմ միայն դա, դուք եթե պատկերացնեք ինչ է կատարվում այնտեղ,
ապա կմտածեք, որ դա ամենամեծ հանցագործությունն է, որ կարող է որևէ ժողովուրդ, որևէ պետություն իր ժողովրդի համար անել թողնելով այդ վիճակը։ Դա աններելի բան է, չգիտեմ ինչպես կողվի, կամ երբ կլինի դա, բայց դա մնաց այդ աղետի գոտի հասկացողությունը մնաց այդ աշխարհի գեղեցկագույն քաղաքներից մեկի վրա, որ շատ ցավալի է։ Ես ճիշտ ամենից շատ այսօր մեր երեկոյին կսազեր քիչ ենք, բայց հայենք բանաստեղծություն, որտեղ շատ քիչ ենք ցավոք սրտի ես դա վիճում։ Այդ Սփյուռքի հանցագործությունն է, որ մենք գնալով քչանում ենք նման մշակութային։ Քիչ ենք, բայց մեզ հայ են ասում։ Բայց ես մի բաժակ ջուր պիտի խնդրեմ ձեզ, եթե հնարավոր է։ Մերսի շատ։ Գնալով քչանում ենք, սերունդը մեծանում է, տեսնում եք, այստեղ մեկ երիտասարդ ենք տեսնում, չէ, 2 կամ 3։ Հալա ներողություն։ Բայց ցավում եմ դրա համար, բայց առաջ այդպես չէր, առաջ ավելի մարդաշատ էին մեր բոլոր ձեռնարկները, չմտածեք, որ սա Մերդինյան դպրոցին է վերաբերում։ Ցավոք սրտի մենք գրականասերները կամ մարդիկ կամ, չգիտեմ, մշակույթի սիրահարները այստեղ մենք մի խոսքով դատապարտված ենք զուլման, դա անխուսափելի բան է լինելու։ Բոլորս եկել ենք վերջին հաշվով որպես հայ կորցնելու մեր ինքնությունը կամ մեր սերունդները գնալու են դրան։ Դա պիտի հասկանանք։ Եվ այս գիրքը, որ տպվել է հենց երկրաշարժից հետո, Գևորգ Էմինի բանաստեղծությունն է, որ նվիրված է հենց երկրաշարժին, 88-ի դեկտեմբերին է նա գրել այս գործը, անմիջապես այդ օրերից հետո։ Ես ուզում եմ մի փոքրիկ հատվածով ձեզ կարդալ, որովհետև շատ դիպուկ է ներկայացրել։ Այս բանաստեղծը իմ ամենասիրած բանաստեղծներից մեկն է։ Եկեք սա կարդամ, հետո մի բանաստեղծություն էլ ուղղակի այնպես անգիր կկարդամ ու ձեզ հրաժեշտ կտամ։ Տիեզերքն անգամ թե գլխիդ փլվի, շանտ կայծակն անգամ աչքիդ մեջ խրվի, մժեղ էլ լինես, տորք ես, աժդահակ, քանի ամուր է հողը ոտքիդ տակ։ Իսկ երբ ոտքիդ տակ հողն է երերում, քո ոտքի տակից փախչում ու գնում, տորք էլ թե լինես մժեղ ես դառնում, քանզի հավատն է քեզ դավաճանում, քո մայրը, հողը, մայր Հայաստանը, վկա երկրաշարժն այս ատոմային և 37 սև թվականը, որոնք մեկ-երկու այնքան նման են։ Էլտեղ չկար այս աշխարհում, ողջ աշխարհում էլտեղ չկար, մի անապատ, վայրի անտառ, ծով կամ բևեռնի սառցապատ, մի քարե սիրտ, մի քար աշխարհ, քարացած խիղճ մի տեղ չկար, որ հերիք չէ մեր ցավը մեզ, հին ու նոր վիշտն ու դավը մեր, եկար նորից մեզ ցնցեցիր, ավերեցիր ու ջնջեցիր, հողն այս մի թիզ, ազգն այս մի բուր։ Փորձակն ասում են, մենակ չի գալիս, լավ, մեկ չլինի, թող երկու լինի, 3, 5, 100, սակայն այսպիսի հոծ բանակներով, սակայն այսպիսի մեծ քանակներով, սա ինչ փորձանք է, անաստված Աստված, որին այնպես ես վարժում այս կյանքում, որ գնալ գալը չես էլ նկատում։ Կարկուտը ծեծած տեղն է միշտ ծեծում, բայց այսքան երկար, բայց գիշեր ցերեկ, բայց ամառ ձմեռ, բայց քարե կարկուտ, բայց դարե կարկուտ, կայծակը խփած տեղն է միշտ խփում, բայց այսքան անգամ, բայց այսքան չարկամ, երբ էլ այրելու ոչինչ չմնաց, խփել ջարդելու ոչինչ չմնաց իրենից բացի։ Եվ գիտես որն է վատթարն ամենից, որ մեզ բերեց այս վատ դարն ամեհի, ամեն ինչ դարով չափող ժողովուրդ, մենք սովոր էինք դարավոր գաղթի, դարավոր դավի, փորձանք չար բախտի, և չգիտեինք մեղակ ես Աստված, որ կա և մի պատ տևող արհավիրք, դավ ու կոտորած, միայն մի վարկյան տևող արհավիրք և դարերի լաց։ Մի շատ հետաքրքիր նկարագրող փաստ, որ կարծես բանաստեղծը իրոք
կարողացել է ներկայացնել այս ստեղծագործության մեջ եւ էլի մի շարք ունի բանաստեղծությունների, որ ուղղակի չեմ ուզում գրքից կարդալ։ Ձեզ համար կկարդամ նրա ստեղծագործություններից մեկը, որ շատ եմ սիրում, որ կոչվում է «Մենք», շատ եմ կարդում այս բանաստեղծությունը, բայց որտեղ որ հայերին ես հերու ափերում տեսնում եմ, սիրտս ոչ Տերյան է ուզում կարդալ, ոչ Թումանյան, ոչ չգիտեմ ինչ որ անմեղ գործեր չի կարդացվում, միտեղ որտեղ դրսից եկած, տարբեր երկրներից եկած հայեր կան, այս բանաստեղծությունը միշտ գալիս է առաջ, ուզում եմ սրանով խոսքս ասել ու ուղղել մեր ներկաներին։ Մենք խուլ ենք կիսով, ամեն մի նոր ձայն թեև շուտ լսում, բայց անկարող ենք ետևից գնալ։ Մեր ականջներում հայոց պատմության քաոսն է խշշում, փնտրելով խոսքեր դառնալու հնար։ Մենք կաղ ենք կիսով, քանզի ուր էլ մեր մի ոտքը դնենք, Սիրիո ավազին, Փարիզի մայթին, Նեղոսի ափին, մեր մյուս ոտքը խրված է Մասիս լեռան մեջ, եւ մենք չենք քայլում, մենք տեղ չենք հասնում, գծում ենք միայն մեր բանդղտության շրջագիծն անել, Մասիսի շուրջն ենք պտտվում անվերջ, մենք կույր ենք կիսով, միշտ թաց է եղել մեր աչքարցունքից, եւ աղոտ ենք մենք տեսում անկատար, մի ձեռքով ենք մենք կառուցել միայն, ստիպել են զենք բռնել մյուսով, պատերազմել մեր հողում անդադար, մենք համր ենք կիսով, քանի անգամ ենք կտրել մեր լեզուն, մեր մտածածը չասելու համար, որ չուրախանանք մեր ուրախությամբ, չհպարտանանք մեր հպարտությամբ ու չսքանք մեր զոհերն անհամար։ Արայի պես ենք մենք սիրանում, մեզ թվում է միշտ թե սիրով տարված մեր հողն ենք լքում եւ վախենում ենք նոր շամիրամից, կես ուղեղով ենք աշխարհն ընկալում, մթակնել է կեսնանեցքից, ցավից, մենք կես ենք մենք, չլինեինք կես, հայ կլինեինք, եւ ոչ թուրքահայ, կամ արաբահայ, կամ ֆրանսահայ, իսկ վաղն աստղահայ, եւ կամ լուսնահայ, կես ենք, երկճեղքված, կիսված, երկգագատ, մեր խորհրդանիշ սուրբ լեռան նման, բայց վկա կեղծված Մասիսները մեր, վկա մեր կեսը զոհված դերսորում, եւ այն կեսը, որ ես եմ դու եւ նա, մենք կմիանանք, մենք կամբողջանանք, կգտնենք մի օր լրիվ դառնալու հնարն անհնար, մեզ են գլխից են զարկել, բայց նորեն հայերն ապրել են, ապրում են, կապրեն, հազար դարեր են զարկել, բայց նորեն հայերն ապրել են, ապրում են, կապրեն, եղերնազարկ էլ եղանք, բայց նորեն հայերն ապրել են, ապրում են, կապրեն, ով էլ որ զարկի, ինչքան էլ զարկեն, հայերն ապրել են, ապրում են, կապրեն։ Վերջի քարատողը Շիրազն է, ես ասացի, որ ինչ գործերից են սա կարդալու, ես էլ այս անհիվ էլ մեկը Շատ շնորհակալ ենք Դիրին Ավետիսյան։ Այժմ ուրեմն պիտի խոսի մեզի Գեգամ Մուղնեցյանը, Գեգամը USC համալսարանի մեջ ուրեմն կաշխատի տարբեր ջղերու վրա, իր գլխավոր հետաքրքրությունը ուրեմն genocide-ն, այսինքն եղերնեն վերջի սպիրկի մասին է, եւ ինքը ուսանած է US Foreign Policy, այսինքն ուրեմն Ղարաբաղի ամերիկյան դիրքորոշումը Ղարաբաղի նկատմամբ եւ հետաքրքրված է միջազգային հարցերով։
Rame. Շնորհակալ եմ ինձ այսօր հրավիրելու համար։ Իմ այսօրվա խոսակցությունը ոչ Ղարաբաղի մասին կլինի, ոչ էլ միջազգային հարցերի, այլ Gyumri, հիմա մի րոպե միացնում։ Ես էլ մեծ սիրով այս խոսակցությունը հայերենով կանեի, բայց վերջում որոշեցի, որ ավելի ճիշտ կլինի, որ անգլերենով անեմ, որ տեսագրումից հետո, երբ որ տեղադրվի, ավելի մեծ քանակությամբ հիմնականում երիտասարդության հասանելի կլինի։ Դրա համար, եթե դեմ չեք, ես իմ դասախոսությունը անգլերենով կանեմ։ All right. Well, first of all, thank you very much for braving this gloomy California rainy weather and coming out today. Some people say that weather tends to usually reflect how people feel at certain points, but I think usually it's how we project our own feelings upon weather. So I myself was born in Gyumri, and in Gyumri usually December 7th is a very gloomy day. Yeah, it's either, if it hasn't snowed yet, usually first snow comes on that day. It's cold, it's rainy, and usually dignitaries come from Yerevan that day to the city to bring their condolences. Prime Minister, President, who just come on one day and then leave. For us, usually as children growing up there, you don't have school on that day. We're off. The rest of Armenia isn't, but in Gyumri you are. And the reason mostly for that is that when the earthquake happened, the amount of casualties was so high that there was no more room in the cemeteries in Gyumri. So they opened up an area next to the village of Shirak, which is like 3 miles out of the town, to bury all these people. So in Gyumri, almost literally every family has lost someone during the earthquake. So on that day, imagine the whole city gets out of town to go to the cemetery to pay respect, and this very kind of eerie emptiness falls upon the city. For that reason, December 7th becomes this kind of perpetual day of collective mourning, year after year after year. But that's not really how I wanted to do today's story, because that's what you usually hear every day. I try to do it a little differently. So when I was born, the city was not yet Gyumri, it was Leninakan. And my birth certificate still says Leninakan. And it was a city that had this glorious past, which I hadn't seen because I was born on its ruins. I was born 2.5 years after the earthquake. So this beautiful city that everybody talks about didn't exist. What we saw was these piles of rubble, but you constantly were told that you were part of this immensely beautiful, immensely famous city, which you couldn't no longer see, because for you, Gyumri was mostly misery. But so not just the fact that it was ruined, but then the geopolitical situation around it in the 90s did not make it any better. And the topic is so heavy that I don't want this to be such a step, so I would try to start on a lighter note a little bit if possible. So that's me in the middle, that's my brother and my cousin, and that's in front of the tin can temporary housing, the domik. My brother and I lived our first years in that domik. I was about 5 years old when we got an apartment finally. We were luckier than a lot of people because we were able to receive the apartment quickly. A lot of people remained in those temporary housing units. People my age already have their own children in those temporary housing units, which later on, as I explained, contributes to why the problem is so persistent. So, but one cannot talk about Gyumri and not make it very personal if you are from there. So this tin can housing was my home for the first 5 years of my life.
but I wanted to start a little bit of the story of Gyumri itself, because it is the main actor in this tragedy. Above the people, it's the city that got hurt. So Leninakan has gotten its name in 1924 because the workers of the city wanted to be named after the leader of the revolution upon his death. So it was named in honor of Lenin, Leninakan. Before that, for centuries, since the 3000 millennia or something, the locality had been known as Kumairi. But under Turkish and Persian rule, the word had become modified to Gyumri. By that name had been known among the people. Russians took the town, or whatever was left of it, from the Persians, and then built a fortress on it, which Emperor Nicholas I of Russia came to open and named in honor of his wife, the Princess Charlotte of Prussia, who had recently converted to Russian Orthodoxy and taken the name Alexandria, and named in her honor Alexandropol. Then in 1840, it became a city. So it's been a city ever since. And because it had been in this place of crossroads between the Russians, Turks, Persians, and it had been a border town all this time, a certain kind of a very Gyumri way of life had formed. The people were from very different parts. The accent is a conglomeration of different ones, right? From Garin, from Gars. And everything is. There were all these crafts that were very unique to the city, and so everything was. And then the Soviet rule came into the city and things started to change. Now, in 1926, the town was already struck by an earthquake. Even the New York Times wrote about it in October 24th of 1926. The earthquake had happened on October 22nd, 1926, the first earthquake in Leninakan. It was a smaller scale earthquake, but arguably because the town itself was small at the time. Some 300 people had died, but some 100,000 people were homeless again because it was right before the winter started, so all these people were outside. But a big help was provided by the nearest relief. Nearest relief was already in Leninakan at the time. Many of you already probably know that after the genocide, a lot of the orphans had found their way to Alexandropol, and nearest relief was taking care of thousands of orphans from Western Armenia. So they had built this massive barracks in the city where they were taking care of these orphans. Alexandropol, Leninakan had become known as the city of orphans. So these barracks were still there, and people were without a shelter, so nearest relief basically placed them in those barracks. Some of those historic barracks you could still see. If you go to Gyumri on the outskirts of the town, they still exist. But people lived in them up until the 1950s while the city was being constructed. But Soviets at the time in 1926 put a lot of effort into it, and then the city was rebuilt from ground up. And not just rebuilt, it thrived. It became an industrial center not just for Soviet Armenia, but it had certain factories that were one of a kind in all of Soviet Union. So it became a very exemplary center of industry. But that also contributed to the enlargement of the city. In 1926, when the earthquake had happened, the city had only had 50,000 people as its population. But by 1988, it had almost 250,000. So it had grown fivefold. This is the same article describing how Americans had helped out the survivors. This is one of my favorite photos. These are the famous Varbets, famous masters of Gyumri rebuilding the city. So the city had grown and then thrived, and by the 60s, 70s, 80s, it was this exemplar Soviet city. But things were not meant to go as such. So now what I'm going to show is that this is the famous Hotel Shirak, the diamond of the city at the time of Soviet modernity. But as the city had gotten all this new population and all these new factories and everything,
all these micro regions had developed in the city, basically, these new neighborhoods to house all these workers and who had flooded the city, basically, who had had basically enlarged the city, which had pushed the city outside of its natural boundaries. But kind of because the memory of the 1926 quake was still in the people's mind, they thought that maybe some kind of a seismic planning of the city should be done. Unfortunately, the seismic mapping of the city only started in 1973. So in 1973, they start basically mapping out how vulnerable to an earthquake are different neighborhoods of the city. This is how it's basically shown, different parts of the city with the numbers on it. So imagine they start mapping this thing in 1973. This is at the time where the city is already in full bloom. You know, it's a massive, everything has been constructed already. And this effort takes 7 years. So by the time they finish mapping the city, it's 1980. A city of already 200,000 people. So most of it has already been built. But then they make the map, and then it looks like a lot of buildings that they have already constructed would not be viable if an earthquake hit. So what did these geniuses do is that they went and then lowered the scale on the map by 1 or 2 points. So if an area, a building had to be built to sustain a 9-point earthquake, they lowered it to an 8 or a 7, but the buildings were already on it. So there were these entire neighborhoods sitting on a ticking time bomb. At the time, nobody thought that this would probably happen or not, but unfortunately, it ended up happening. So this is already the map that was revised and put in 1989, the year after the earthquake. And if you see in the former map, all the numbers are 8s, 7s. In the new map, which was supposed to be the correct, it's 9s, 10s. So there is all those buildings built in there, and in the 80s, building codes were not priority for many. It was a race against time to build more, not safer. So that contributed to it too, that all these buildings that had been built in 1920s, 1930s survived the earthquake. All these new neighborhoods that were built in the 70s and 80s became piles of rubble. So, and at the same time, I mean, of course the earthquake had happened. So in 1926 it happened, and then it was rebuilt. Obviously people thought that, well, why not? This time too we'll rebuild. But not that Leninakhan of 1988 wasn't Leninakhan of 1926. Also the Soviet Union of 1988 wasn't the Soviet Union. It had started slowly on this path of falling apart, and for many reasons. First of all, they had been involved in Afghanistan for 10 years, which had drained the coffers of the state. Then this young man named Mikhail Gorbachev had come to power in 1985, and the policies that he had brought had started to dissemble the central power of the state. Communist Party was losing its power. All these new people were coming into power who didn't have control of the state, literally. So when a tragedy of this magnitude happened, nobody really knew what they were supposed to do. And at the same time, the gradual lack of any sort of first aid machinery, any kind of anything did not help. So it all fell apart really quickly. And at the same time, national movements started developing all over Soviet Union. The republics wanted to break away, so that did not make any easier. So Gorbachev comes to Leninakhan in 1988, 3 days after the earthquake, and then promises to everybody that I will rebuild this city in 2 years. And everybody's surprised and happy. But so he sends crews from all over the Soviet Union to come in to start rebuilding the town. But Soviet Union is slowly falling apart. The only reason one can quickly rebuild is that if supplies can get in fast. So how do supplies get in the fastest way? Railways. So in the course of the next 2 years, or 3 years almost,
there are 4 railways that connect Armenia to the outside world. And by 1994, Armenia doesn't have access to any of them. So this complicates supplies getting in. This, not even talking about neglect and everything, just the sheer presence of all these complications complicate the rebuilding effort. People might have the very good intentions of rebuilding the city, but they simply don't have the means. So as gradually the Soviet Union starts falling apart, all these work crews that had come to rebuild the city start leaving. A year after an earthquake happens in Tajikistan, so crews from Central Asia depart. And as the Soviet Union is falling apart, all these crews leave. So there is all this like cement and stuff in Armenia, but there are no crews to build it. So gradually, these are the 4 railways that connect Armenia to the world. So what happens? First, conflict breaks with neighboring Azerbaijan over Nagorno-Karabakh, which had already kind of started the beginning of the year 1988. So Sumgait had happened in February of 1988. Through the course of 1988, Armenians and Azerbaijanis had started exchanging populations. So the tension was very high. Earthquake only slowed down the tension for a little bit. Everybody took a moment. But then it started again. So what Azerbaijanis cut the railway on their side that goes to Armenia, which happens to be the same railway that comes to Armenia from Russia. So as the railway gets closed, Armenia is stuck with the one that goes through Georgia and then the one that goes through Turkey. Well, Turkish railroad is open up until 1993, when Turkey, in solidarity with Azerbaijan in the war, closes its own railroad. So Armenia loses this connection, the one that goes through Nakhichevan, that connection, and the one that comes through Azerbaijan to Armenia. So the only one is left through Georgia to Abkhazia to Russia, but in 1992 a war breaks out between Abkhazia and Georgia, and Georgians close the Abkhazian railroad. So there's literally no railroad getting into Armenia. Armenia finally restarts its railroad connection at least to Georgia in 1996. So imagine earthquake happened in 1988. This is already 8 years of stagnation. Not counting that 4 years of war in Karabakh drains Armenia's coffers, and general terrible winters of 92, 93. People are suffering everywhere. So even if you wanted to, there was no way of rebuilding. There is definitely all this aid still coming from the West, right? There are the airlifts to Armenia, but those are not enough to rebuild the city. You can't airlift cement, into Armenia. You can't airlift panel blocks, unit trains for that matter. So in this process, a very natural thing happens, right? People get married, people have children. So the families that are in these teen container temporary housings multiply. I wouldn't want to speculate in any other, just in the case of my family, when my grandparents and my father lost their apartment in 1988, it was only 3 of them. So by the time in 1996, when we received an apartment, my father had gotten married and had 2 children, so they were now 6 of them, but had gotten an apartment, which was meant for 3 people, but now 6 people had to live in it. So my grandparents gave the apartment to us, and then they still lived in the tin can housing for a couple of years. Well, that's ours. They finally eventually moved with us, but then there were other people that had grown even larger. Some people had 2-3 kids that now had 2-3 kids of their own. So there were now households of 20 people that got 1 2-bedroom apartments. And in the 90s, if you got a house, you were obligated to clear your own tin can, basically. But nobody had money for that. So what happened in the city is that the problem mutated. That's what happens. When you leave something, you leave a problem, over time it grows and becomes a more difficult problem. Because after all these years, now you had all these people living in those
temporary shelters who no longer qualified for housing because technically they didn't lose anything in the earthquake, right? So the state had no obligation toward them, but these people had no means of themselves. So what you end up having is this massive problem of this issue regenerating itself. So after 30 years, it does not become an issue of an earthquake, it becomes an issue of a city that's clearly not viable, which has happened in the case of Gyumri. The reason for it is that basically Soviets had planned a city that was sustained by massive industry. When the Soviet Union fell apart, nobody needed massive industry anymore, right? The way Soviets were making things was not profitable anymore. So all these massive enterprises fell apart, but the city itself had all these people who still need jobs and everything, right? So the plan becomes that how do you do that? You reform this. So you can't just pass housing to people, but if people have no means of making a living, what good is that? Now, finally, after 30 years, those things are happening, right? Tech has moved into Gyumri. There are all these startups. Clearly, people are realizing that you can't sit around and wait for heavy industry. It's not going to come. So you change the city. You have to make it into, they're working. There are a lot of young people. I was there this summer. And I have a lot of young friends with whom I went to school who are trying to make it into a tourist destination and everything. But a lot of people couldn't sit around and wait. It was too long of a wait. Our own family, we literally survived the 90s. The half of 2000s, but nothing was turning around. For people who wanted to do something, there wasn't anything. So when you were poor, it wasn't just that you were poor, right? Your whole neighborhood was poor. Your whole section of the city was poor. Nobody literally had anything to do. So at some point, a lot of families, for their children's sake, left the city. So you end up having this city that was built for 250,000 people, which now has half that population. So there is this great emptiness in the city, which only will be able to change if there is smart urban planning. For this, you don't need to pour into millions. There need to be people who are good urban planners. So as I said, this topic is very depressing, and you can just, more you talk about it, the more depressing it gets. But I really did not want to build it this way, so I tried to have it a little bit on the lighter note. So here it goes. You probably know this photo. This is probably one of the most famous shots of photos from the earthquake. The lady with her two daughters was they lived on the 5th floor of a 9-story building, and it collapsed upon them, so they were only saved by an iron door that safeguarded them, and they were one of the last survivors who were pulled out alive. So she's my aunt. She's my uncle's wife, my Keregi, and those three are my cousins. And so they were the only ones who survived from that 9-story building, but they survived. They live in Gyumri, so this summer I was there visiting them, and that's them now. That's her on the side, and these are the two daughters. Third one is with the family in Russia, and these are already their grandchildren. So 30 years on. This whole neighborhood was built by Austrians for people who got disabled during the earthquake, so they built these cottages that were accessible for disabled people, and then gave it to all of them. And because my aunt had gotten disabled because of this, and because the photo became so famous, they were the first one to receive a house in this neighborhood. So they're there. So why I use this is that 30 years is a long time, but time also not just complicates and mutates problems, time also heals a lot of things. People go on, people leave.
and what they usually need is a little support and to know that the world hasn't forgotten about them. But in the case of Gyumri, that happened, as I mentioned, due to a lot of these problems, nothing was happening in the city for the first 10 years after the earthquake, which made a lot of Gyumri residents feel like the world had forgotten about them, which brings a lot of stigmas with it. People become chronically dependent on aid, waiting for aid to come in. Because in a town where there's nothing else to do, what else you do? You just hope somebody sends you something, which creates its own problems in its own way. But there is hope in the city, which was very positive for me to see. Things move very slowly, change moves very slowly, which is very difficult because how long can people wait? But you see things just like Ms. Avadisian said, you see people living in conditions that you cannot fathom anybody living in those conditions. But people do, some people do, and some people are there because they have no way else to go. Had they had any way of getting out, they probably would have. But there are a lot of people very much dedicated to this place. Gyumri is a very special place. We did not live it because we wanted to get out. We left because there was absolutely no other way left. But we're glad that it's there, it's surviving, and it's a struggle, but people believe that there is an end to it. So I was there this summer, and with the TV station in Armenia, we were filming short episodes about these various things in Gyumri, very typical things in Gyumri, which is being put out by CivilNet TV. They have put out already 5-6 parts of it, and then another 5-6 they're still going to. One of them is going to be about my aunt. She invited us over with the whole crew. We went there. She made dolma for us and then told the story. So I was just at the end, just to put a little lighter mood, I'm gonna play for you this little video. That was our first episode from the journey. This is the oldest barbershop in Gyumri. It has been there since 1941. They haven't changed anything in it. They still have barbers who had worked back then and still are working there now. It's just a beautiful place. It doesn't have any subtitles. The barber talks in our Gyumri dialect, so enjoy. Ես վարսավերնուց ուրեմս կսեն որ 1941 թվականից վարսավերանուց է եղել։ Դե ես անձամբ ես վարսավերանուցը եկել եմ երկրաշարժից եկող 89 թվականի հունվարին։ Կոքիչով տելևիզորը կամած ծրա, խո դուր չեմ ճարանդը։ Բե այն ժամանակ ով կարել վարվետներից վարվետներից, ուրեմս վարվետ աղվանն էր, հենց տեղաց վարիչն էր, Մարոզն էր ինքը, ասենք գլա մեկը հանկարծ 500 րոպե ուշ կար իրա կողոցից, վարվետ խանիկը, հմի կաշխատի 86 տարեկան ամենահին վարսավիրն է, ու այդ սա ինվորմացիաները ստեղաց հետ կախված խանիկից ենք մենք իմացել, դե չէ մնացած հները հետ չկան, նա։ Վարշի ինչ է կողպես 30 տարին օր տեղեք եղել։ Հեշվետ բանը չի կուսել։ Հաճախորդների մեջ է։ Հաճախորդները սպես նայում, էլ են մոմենտը չկան է, որ մարդը կար, մազերը ֆեներ, լամկեր, չի և ֆիքս տունություն են եղեր 19 հոկտեմբերի ժամացուցի կարգը կայներ, ժամոեղներ, սոր երջացավում կա։ Իրանք է սաղ կարոզնան գվա, ու կա, մեզի տեսնին թողնին կերտա, մարդկա էր արդեն մազ է չունի, բայց է կուկամ կարողս կավին ես վարսավյանոցից կերտամ։
ինֆորմացված է Վարշավյանոցից չեն գա իմանամ թե խոսքս են Փիլիպոսի ավտոնշարժը եկան քիլեն ինչ է հետո կեն հետաքրքիր չէ ինձ գիտես չէ Վարշավի իրավունք ունի աչքան 7 դեպք դրել Ակսին կեսին մանը մունր ցարատկետ են հա որ ստաժը չկոր է որ համա գնա ոչ չգրել Արաքսի վրա Այդպես ուտը խցեցի բանը քաղաքացիական մասին Դե կասին եգաշարից հետո հա գյուզանը քաղաք ապչում սա Սա դարավ խանը դարավ ապչում Սպես որ վերև գեմեիր ապսախ 500-անի շենքեր էր Այդ 500-անի շենքերի տեղը քանի մատ տուն է, միամ խանութ է սարկած Եղավ որ ապդեղից մի 100 հոգի պաքսավ Ուսենք են ներկևը նույն է, են կոմը նույն է Ոսպես որ պալիգոններ կելնի, սա 900-անի, 500-անի շենքեր էր ապչում Տարան սարկեցին Որ լավ է, իցանուտ սարկել եք, այդ սխալակ երել եք, մուշ են չի տարակ սարկեցիք նուն դարեցիք Այսօր ապսելնանց ուզենաս մեկին տեսես, դու չես կրնա ամեն օր էշտ ասկաս, որտև ինքը հերու է Դիք արդեն կամացից կաղքի վիդեն է գկրեցան Ես կաղաք այդ վիդը չի ունեցավ, կաղաք ենք Իրանով հին նգարներն ու նայեք, ես ճոնեսից սիրում կաղաք ենք Ես բանակները սարայի եկել, որսեցի դե, ես քաղաքից եմ, ես տեղ կավրին ռուսները զարմացած եկել, չի կա ուրիշ բանք սես, չէ, ես քաղաքից եմ, ու իսկականից լեննագան էին, շատ էր սիրունց է, ապսոս, համ հոդը կորալ, համ ուրախությունը կորալ մարդկանց, համ մարդիկ կորալ, Ես կնավ 5 առավոտը քնից ելավ, 5 աշխատանք ունի, հենց դիք ունեցավ, չէ, վազելանց ետ կուկան, որտև սենք ես խաղակ է, ինքը կոնկրետ ճիգյար ունեցով խաղակ է եղե, որ կեզ իսել է ճիգյարատ ուդեմ ծավըտ տանիմ, դիք ատուշի է ես է, ոտի մեջը չիս է, կեզի խապելու համար չիս է, Ուս տեղաս մարդիկ է, նրանք վերջը բարկեր է եղել, նիստուկած է եղել, ստեղսեն, որ մեկը չարություն է երեկամ աշնորքություն է եսել է, զող խելոք մանր, ամոտ է, այդ ամոտ են, իշպոր սենք հորմոր վրա երդում տնեն, Yeah, I thought it was appropriate to get a shave there. So that was me getting shaved. Was that your last shave? Yeah, I promised him I'm only going to shave next time when I go, so he can shave me. Yeah, so that's what he was saying, that the center of the city got empty. And that's what they miss. That's what, because everything moved out, everything moved away. So to end on a happy note, I know it's a very tragic day, and we remember and mourn. 25,000 lives is a lot of lives that could have been very beneficial for our country, for our people. But so that means the life they left behind, we have to live twice, 3 times more harder to make up for it. So, thank you very much for having me. Oh yeah, also starting tomorrow with the U.S. Institute of Armenian Studies, we're going to have a short podcast mini-series, about 4 episodes. If you do listen to podcasts, it's going to be about 15 minutes each about the earthquake, so I will be recorded telling the story more or less the same. So if you would want to hear closer or
find out about more, look up tomorrow on our Facebook page, US Institute of Armenian Studies will post it up. And all these episodes, including this one, you can find it through CivilNet, and the rest of them, 5, 6 more of them will keep going up, and I'll share them on Facebook and everything. Thank you very much. Thank you, Kelam. Now to lighten up the atmosphere, I invite our own board member, Jora Manucharyan, for a piano recital. Jora has been with ARPA for quite a few years, since its start, and he chairs actually our distance learning program. He is the president of Research for Armenian Architecture, and he does a lot of good work in Armenia, the Armenian Architecture Research Group. They actually recreate all the ancient Armenian monuments on a website. You can go and look at all the ancient churches and the important monuments in their website. He also has been the president of the Armenian Engineers and Scientists of America, and he's very active in various other Armenian issues. He's also a part of the Paralyzing Educational Board and many other activities. Jora. Thank you.